Новый рекорд. Пение Деваки заставило кричать. Gurube Gaurachanda Radhikaya Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Vancha Kalpaturbhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patijanam Pavanebhyo Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Srupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashashikam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Sachinandan Gaura Hari Ki Jai Jai Sri Radhe. So first of all, I offer pranams, Lotus Hidoi Gurudev, Om Vishnupad Vidandi Swami, Srimad Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. Прежде всего, я предлагаю поклон лотосным стопам нашего Гурудева, Om Vishnupad Vidandi Swami Srimad Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. All devotees, thank you for coming. Всем преданным, спасибо, что пришли. Okay, so what's your name, sir? Как вас зовут?
Как вас зовут? Александр. Александр. Everyone knows you. How did you come here? А как вы сюда попали? Я ему предложил. Huh? So, Supreme Lord has an eternal form. У Верховного Господа есть вечная форма. Right, Irina? Согласны, Ирина? He is not just a light or an energy. Не просто какой-то свет или энергия. He's a person. Он личность. His body is not material. Его тело не материально. A few Upanishads describe Apanipado Bahanu Garvit. He has no hands, but he accepts the offering of the devotees. Поэтому в Упанишадах описывается, у него нет рук, но он принимает подношение преданных. He has no eyes, but he sees everything. У него нет глаз, но он видит все. He has no legs, but he moves here and there. У него нет ног, но он ходит туда и сюда. What does that mean? Что это означает? He has no material eyes, Что его глаза не материальны, but with spiritual eyes he sees everything. но духовными глазами он видит все. He has no material hands. Его руки не материальны. With transcendental hands he accepts the offering of the Своими devotees. трансцендентными руками он принимает подношение преданных. He has no material legs, У него нематериальные ноги, but he moves here and there following the cows of Vrindavan. но он ходит повсюду, ступая за коровами Вриндавана. If God has no form, what's the use in praying to him? Если у Бога нет тела, то какой смысл молиться? He has no ears, he cannot hear. У него нет ушей, он не услышит. If God has no form, you cannot serve him. Если у него нет формы, то ему также невозможно служить. If God has no form, you cannot think of him, you cannot love him. Если у него нет формы, вы не можете ни думать о нем, ни любить его. Therefore, even the idea of formlessness is based on a concept of form. Поэтому даже идея бестелесности, она основывается на форме. Anuradha, why no tilak? Рада, почему нет тела? Atheist. Безбожница. Unless there's an idea of form, you cannot have an idea of formlessness also. Пока не будет понимания формы, не может возникнуть и понимание отсутствия ее. Okay, so even the idea of formlessness is a material idea Поэтому даже понятие бестелесности является материальным пониманием. because it's based on negation of material experience. Потому что основано на отрицании материального опыта. In this world, all form is material. В этом мире все формы материальны. All bananas, birds, Все бананы, птицы, banyas, бани, everything. все. So idea of God is based on that. God is not material, therefore he cannot have a form. Поэтому понимание основывается на этом мысли. Бог не материален, поэтому у него не может быть формы. Right, Christina? Understand? Понимаете, Кристина? Actually, Sanatana Dharma, the only religion which accepts the eternal form of the Supreme Lord. На самом деле, Санатана Дхарма – это единственная религия, в которой принимается вечная форма Господа. If you look in Islam, Judaism, Christianity, Buddhism, none accept the eternal vigraha, the eternal form of the Supreme Если Lord. посмотреть, ни в иудаизме, ни в исламе, ни в буддизме не принимается вечная форма Господа, виграха. We think a form is limited, Мы думаем, что форма ограничения, but the body of the Supreme Lord is unlimited. но тело Верховного Господа безгранично. We think of unlimited as something being all-pervading, like the sky. Мы думаем, что что-то безграничное – это все пронизывающее, типа небо. Even if you have an idea of a formless God, that idea will still come from the mind. Даже если у вас есть понимание того, что у Бога нет формы, эта идея будет исходить из вашего ума. And mind is material. А ум материальный. So even your idea that God has no form is also material thought, Даже ваша идея, что у Бога нет тела, является материальной мыслью, a material concept. материальным концептом понимания. Therefore, in Judaism, Christianity, Islam, no form of God is Поэтому accepted. в иудаизме, в исламе и в христианстве нет понятия формы Бога. No pictures of God anywhere. И нет изображения Бога. But devotees,
accept the eternal form of Bhagavan. Но преданные принимают вечное тело Бхагавана. His form is made of eternality, knowledge, and bliss. Его тело создано из вечности, знания и блаженства. Okay, so the worship of the form of the Supreme Lord is also eternal. И поклонение вечной форме Господа также является вечным процессом. Understand, Irina? Понимаете, Ирина? She's looking worried. Ты выглядишь обеспокоенной. Why? Почему? Пытаешься осознать. Try to realize. Да, постарайся. To realize need His mercy. Чтобы осознать это, тебе необходима Его милость. You cannot reach Him by the mind or senses. Мы не можем постичь Его ни умом, ни чувством. If He gives mercy to anyone, then they can understand. Если Он прольет на кого-то свою милость, то такая личность сможет понять его, постичь. What's your name with blue hair? Синяя волосы. Huh? Дарья. Nadia. Дарья. Nadia. Okay. What was I going to say? Что вы хотите рассказать? If I told you to think of my mother, could you do it? Если я попрошу вас думать о моей маме, вы смогли бы сделать это? Oh yeah, really? What's she look like? И как она выглядит? So how can you think of her? Как тогда вы смогли бы думать о ней? Okay, she exists, but what? Да, она существует. How many teeth she has? How many eyes? Сколько у нее зубов, сколько глаз? How many eyes my mother has? Сколько глаз у моей мамы? One. Один. Just joking. Шучу. But you can never think of my mother because you've never heard about her, never Вы seen her. никогда не сможете думать о ней внутри, потому что никогда не видели, ничего не слышали. So that's right. So the Supreme Lord is transcendental. И Верховный Господь, Он трансцендентен. So unless we see a form of Him in this world, we cannot think of Him, we cannot serve. До тех пор, пока мы не увидим в этом мире Его форму, мы не сможем ни думать о Нем, ни служить Ему. So the transcendental form of the Supreme Lord is always revealed in the pure heart of the devotee. Трансцендентная форма Господа всегда открывается в чистом сердце преданного. Now our hearts are full of material forms. Сейчас наши сердца переполнены материальными формами. Dog, Собаками, mother, father, отец, brothers, sisters, братья, сестры, makancho, мукачо, work. работа. Our minds are full of many, many things. В нашем уме очень много разных вещей. So even though Islam, Judaism, and Christianity forbid the worship of matter, И несмотря на то, что в иудаизме, в исламе и в мусульманстве запрещено, в христианстве запрещается поклонение материи, they considered it a great scarblenia to manufacture a form of God and to worship. они запрещают создавать форму Господа и поклоняться ей. That is called Bhut Parsha, worship of matter. Это называется поклонением материи. In Islam, they're very strongly against the worship of any deity. В исламе очень строго воспрещается поклонение каким-либо божествам. In Christianity, Judaism also. В христианстве и в иудаизме то же самое. When Moses went to get the 10 commandments, Когда Моисей отправился за 10 заповедями, when he came back, they'd made a golden cow. по возвращению он увидел, что люди сделали золотого тельца. And what did Moses make them do? И что он заставил их сделать? Yogini, come on, use your brain. Воспользуйся мозгом. He melted it and made them drink it. Он растопил этого золотого тельца и заставил их выпить. In Islam, if you make a deity, they'll kill you. В исламе, если ты создашь божество, тебя убьют за это. But even though they deny the forms of God, Но несмотря на то, что они отрицают форму Бога and they say to worship such forms is wrong, и говорят, что поклонение таким формам является but their неправильным, minds are full of forms. их умы переполнены такими разными формами. Their worshipping means they have attachment for their wife, their children, their house, their dog, their car. This is also one type of material worship. Они привязаны к своим автомобилям, женам, детям, и это тоже разновидность поклонения. To free the mind from all type of form is impossible. И освободить ум от всех каких-либо форм невозможно. The mind is material; it is there to think. Ум материален, он для того и предназначен, Eyes are чтобы there; the eyes are to see. думать.
Глаза предназначены для того, чтобы видеть. Should you pluck out your eyes Что нужно выколоть глаза, to not see any material form? чтобы не созерцать материальные формы. And this is one type of madness. Это также разновидность сумасшествия будет. So it's true the form of the Supreme Lord cannot be perceived by the material senses. И это правда. Форму Господа невозможно постичь с помощью материальных чувств. But unless we see the form of the Supreme Lord in this world, how we can think of Him, how we can develop love for Him. Но до тех пор, пока мы не увидим форму Господа в этом мире, мы не сможем ни думать о нем, ни любить его. Understand, Irina? Понимаете, Ирина? Krishna says, "Avyaktam vyaktam apadam manyate abudya." To meditate on something which is unmanifest is very, very difficult for the material form who is addicted to material names, forms, qualities, and pastimes. Come on, concentrate. I don't want to say it twice. For the material form, it is impossible for the conditioned soul to give up attachment to material forms. Обусловленной душе очень тяжело оставить привязанность к материальной форме. How can he free himself from that attachment when he's surrounded by it? Как обусловленная душа может избавиться от этого, если она окружена всем этим? And how we can see the Supreme Lord in our stage? И как мы можем увидеть Верховного Господа, находясь на нашем уровне? How we can advance? How we can develop love for Him? Как тогда мы будем развиваться и развивать любовь к Нему? How can we serve Him in our present state? Как мы можем служить Ему, находясь в нашем настоящем положении? He is transcendental and we are not transcendental. Он трансцендентен, а мы не трансцендентны. Marina, how can you reach Him? Ирина, как вы можете обрести его, постичь? So He is very kind. И Он очень добр. When the Supreme Lord accepts a form in this world, perceivable by the material senses of the conditioned entity, that is called vigraha. Come on, concentrate. No, it's not concentrate. You're not trying. Sit properly. When the Supreme Lord accepts a form in this world, Когда Верховный Господь принимает форму в этом мире, which is perceivable to the senses and mind of the conditioned soul, которую можно воспринять умом и чувствами обусловленной души, that is called vigraha. такая форма называется виграха. What's it called? Как она называется? Vigraha. Graha means to accept. Виграха означает принимать. When the Supreme Lord accepts a form in this world out of His mercy, that is called vigraha. Когда из своей милости Верховный Господь принимает форму в этом мире, такая форма называется виграха. Okay. In English they say deity. На английском виграха переводится как божество. Hare Krishna. When Krishna accepts the form of the deity in this world, that is called the vigraha. Когда Кришна принимает форму в этом мире, такая форма называется виграха. In English they say deity. На английском называют божество. Idol. Идол. Statue. Статуя. Okay. So this is a great mystery. И это великая мистика, таинство. What's her name? Как вас зовут? Okay. Disciple of who? Чья вы ученица? How to show. Very nice disciple. Очень хороший ученик. My God. Huh? She took initiation or just took a name? Получила посвящение или только имя? Kind of. Okay. Kind of. How can you kind of take initiation? Как можно сказать, типа, Yes, типа no. посвящения? You Либо да, asked for либо нет. initiation? Вы просили о посвящении? Okay, we'll talk later. Позже поговорим. Yes, better to think about it. So, the vigraha appears before the mind and senses of people in this world. Виграха предстает перед умами и чувствами людей этого мира. The vigraha can be made of 6 things: Виграха может быть создана из 6 вещей. metal, Из металла, clay, из глины, wood, из дерева. paint, Нарисована может быть. jewels, Из драгоценного камня. and the mind. И ума. 6 things. 6 вещей, материалов. So even though the deity appears to be made of material elements, it is never to be considered material. Несмотря на то, что кажется, что божество создано из материальных веществ, никогда нельзя думать таким образом. He appears to be made of these elements so that we can perceive him. Оно кажется, что оно создано из этих материалов для того, чтобы мы смогли воспринимать его. But he is not material. Но божество не материально.
So the worship of the deity is like a cornerstone of Sanatan Dharma. Cornerstone, like foundation. И поклонение божеству – это фундамент санатана дхармы. Busy playing, wanting to hear the guitar. Put it down. She's like a 2-year-old child. So the Supreme Lord has inconceivable potencies. Так, Верховный Господь располагает непостижимой энергией. He can make the impossible possible. Он может невозможное сделать возможным. Even though he is fully transcendental and spiritual. Несмотря на то, что он полностью трансцендентен и духовен. By his potency, he can accept a form made of material elements in this world and still not be material. Благодаря могуществу своих энергий он может обрести форму, созданную из элементов этого мира, но при этом оставаться духовным. He can make the impossible possible. Он может сделать невозможное возможным. He does not need to accept a form in this world. Ему не нужно принимать форму этого мира. Because he already has his own transcendental body. Потому что у него есть трансцендентное тело. But how we can perceive that form? Но как мы сможем воспринимать такую форму? We cannot. Мы не сможем. So he takes the form of the deity to give mercy to us. Поэтому, чтобы пролить на нас милость, он принимает форму божества. Okay? 3 qualifications, 3 different types of levels of devotee see the deity 3 ways. 3 разных уровня преданных видят божество, созерцают божество по-своему, по-разному. Kanishta Adhikari is junior devotee. Kanishta Adhikari – это самый младший среди преданных. Novichok. Новичок. They see the deity, they think, oh, the deity is the representative of the Supreme Personality of God. Когда они видят божество, они думают, что божество – это представитель Верховной Личности Бога. But it's not really him. Но это не он. It's a representative. Это представитель. But the middle class devotee, преданный среднего уровня, his vision is different. Его видение отличается. He can perceive the deity knows everything. Он может понимать, что божество знает обо всем. He is happy with me or not happy with me. Он понимает, что божество знает, довольно оно мной или нет. He can feel the deity is all-knowing. Он чувствует, что божество всезнающее. He accepts my offering. He hears my prayers. Он принимает мои подношения и слышит мои молитвы. But still, he cannot understand how it's God directed. Но тем не менее он не может понять, почему он должен some feeling he has, but not perfect. Какое-то ощущение есть, но не в совершенном виде. The highest class devotee, because their senses are not material. Так как чувства преданного высшего уровня нематериальны, they perceive the deity as directly Krishna himself. Они воспринимают божество как самого Кришну. They talk with him. Они разговаривают с ним. Watch his pastimes. Созерцают его игры. Serve him directly. Служат ему непосредственно. Pratimurti tumani shakshad brajananandan. They say, you are not a deity, you are directly the son of Nanda Maharaj. You are directly Krishna. Ты не божество, ты сам сын Нанды Махараджа. Our problem is we have material mind and senses. So even if we see something spiritual, we cannot see it properly. Наша проблема в том, что наши чувства и ум материальны, поэтому если мы видим что-то, то мы не можем видеть это совершенным образом. Okay, Rina? Хорошо. What would you do if Krishna walked in here now? Что бы вы делали, если бы сюда сейчас вошел Кришна? Would you even understand this is the Supreme Personality of Godhead? Вы поняли бы, что это сама Верховная Личность Бога? Not qualified. Нет, потому что не квалифицированы для этого. If I gave this to a Chukcha, если я дал это Чукче, what would he do? Что бы он сделал с этим? Because he has no knowledge, he cannot perceive the object properly. Так как он не располагает нужным знанием, он не может воспринимать этот объект надлежащим образом. Even material things need a qualification to properly understand. Поэтому для того, чтобы понять даже материальную вещь, необходима квалификация. Supreme Lord also needs qualification. Для того, чтобы постичь Верховного Господа, также необходима квалификация. Therefore, it's not our goal to see this Krishna. Поэтому наша цель не заключается в том, чтобы увидеть Кришну. Because unless you're qualified, even if you did see him, you would not understand him. Поэтому даже если вы увидите его, но не будете квалифицированы, вы не поймете, что это. So our goal is actually to serve Krishna. Поэтому наша цель на самом деле это служить Кришне. The mood of service gives the devotee qualification to properly perceive him. Настроение служения дает преданному квалификацию служителю. Okay, so the deity will also be understood like that. Таким образом, божество можно понять так же. Therefore, prasad, foodstuffs offered to the Supreme Lord, is not material.
Также просад, то есть пища, предложенная Господу, не является материальной. but we see it like material. Но мы видим это как материю. No salt. Мы видим, что не хватает соли. Why there's no sweetana? Почему нет сметаны? Why this is burnt? Почему подгорение? Prasad is transcendental, but we see it like material food. Просад трансцендентен, но мы воспринимаем это как материальную пищу. Gurudev, pure Vaishnava have spiritual body, but we perceive them as ordinary human beings. Гурудева и чистых вайшнавов тела трансцендентны, но мы воспринимаем их как обычных людей. The deity we perceive to be made of matter. Мы считаем, что божества созданы из материальных элементов. Devotee we judge by birth. А преданных мы судим по рождению. That is because our senses are material, we see even spiritual things as material. Потому что наши чувства материальны, мы даже духовные вещи воспринимаем как материю. Have you been to Vrindavan, Anuradha? Мы были во Вриндаване. Okay, if you do go there, Если вы туда попадете, you have to see by the eyes of Scripture. то нам нужно будет видеть все там глазами Писания. Scripture says everything in Vrindavan is completely transcendental. Писания говорят, что во Вриндаване все абсолютно трансцендентно. But we go there, what do we see? И когда мы приходим туда, что мы видим? Plastic bags, Пластиковые мешки. pigs eating dead monkeys, Видим свиней, которые доедают мертвых обезьян. stool, Испорожнение, filth, disease. грязь, болезни. We cannot see how Vrindavan is transcendental. Мы не видим, насколько трансцендентен Вриндаван. That is fault of our material vision. И это дефект нашего материального видения. It's a nice story you can understand. Есть очень хорошая история, которая поможет понять. There was one pure devotee who was leading parikram, Vrindavan parikram. Был один чистый преданный, который вел Вриндаван парикраму. So there was some places of Vrindavan not so clean, it seems, material. С материальной точки зрения некоторые места во Вриндаване кажутся нечистыми. So they came to one place, there was one broken sewer. Drain. И они пришли в одно место, где была сломана канализация. So bad smell was coming. Оттуда исходило очень страшное зловоние. Little bits of sprajnana were flying, floating. И даже испражнения были там. Bad smell was coming. Плохой запах. So one man in the parikram was very wealthy. Один мужчина, который входил в состав этой парикрамы, был очень богатым. White silk clothes, Он был одет в шелковую одежду, so many rings. очень много колец было на его пальцах, цепей. When he saw this, he became very disturbed. Когда он увидел это, он очень расстроился. What is this? Что это такое? I never heard of stool and urine in Vrindavan. Я никогда не слышал, что в Вриндаване есть испражнения. Scripture says Vrindavan is full of ponds like Radhakund and Shamkund. В Писании говорится, что Вриндаван — это такие водоемы, как Радхакунд и Шямкунд. That water is like nectar. Что эта вода подобна нектару. So many swans, cuckoos, Так много лебедей, кукушек, peacocks, павлинов. keka, keka. So many tamal trees, Очень kadamba много trees. деревьев, кадамбы и тамал. I never heard anywhere in Scripture that Vrindavan is full of stool and urine. Я никогда нигде не видел в Писаниях, чтобы там говорилось, что в Вриндаване много испражнений и мочи. So he became disgusted. Поэтому он разочаровался. So he began shouting at it. What is this? This is cheating. Что это This is not такое? Vrindavan. Это не Вриндаван. Many materialists come to Vrindavan. Многие материалисты приходят в Вриндаван, They have no good luck to stay with pure devotees. но у них не хватает удачи, чтобы находиться рядом с преданными. So they move like ghosts around Vrindavan. Поэтому, подобно духам, они ходят по Вриндавану. Oh, here I cannot get material enjoyment. Let me go. Я не могу здесь обрести никакого материального наслаждения, поэтому мне стоит оставить это место. So this man began shouting like that. И этот мужчина также начал сокрушаться. Then that devotee who was leading the parikram, Guru, became very angry. Тогда этот гуру преданный, который вел эту парикраму, очень сильно разгневался. Oh, you are blaspheming Vrindavan. Вот ты оскорбляешь Вриндаван. Therefore, you, like by blaspheming Vrindavan, the only way you can become free from that blasphemy is by serving Vrindavan by your mouth. Yogini, where are you going? И единственная возможность избавиться от оскорбления, нанесенного Вриндавану, это с помощью рта. So you have to drink that water. Поэтому тебе нужно выпить эту воду. If you don't drink, I'm leaving everyone. Если ты не выпьешь этой воды, я оставлю всех здесь. And
And you can all do parikram by yourself. И вы сами сможете тогда проводить свою парикмахерскую. So imagine everyone else became disturbed. Представьте, как все расстроились. They began looking at this guy. И не начали пялиться на этого парня. You have to drink that water. Ты должен выпить этой воды. So that man, he reached down. Этот мужчина взял сточную воду And he drank that. и выпил ее. Nighttime, he had a dream. Ночью ему приснился сон. Radha Krishna was sitting on one singhasana. Радха и Кришна сидели на сидхасане. The gopis were washing their feet. Гопи омывали их стопы, And he was drinking it. а он пил эту воду. It looks like that, but it's not. That looks like very dirty water, but it's not. It's nectar. Эта вода нам кажется грязной водой, но на самом деле это нектар. Therefore, the only material thing in Vrindavan is our material vision. Nothing. Поэтому единственное материальное, что присутствует в Вриндаване, это наше материальное видение. Understand that is our disease. No? В этом заключается наше заболевание. Without microscope, you cannot see the microbes and bacteria. Без микроскопа невозможно увидеть ни бактерий, ни микробов. Without the telescope, you cannot see the moon and other stars. Без телескопа невозможно увидеть Луну и другие звезды. Without proper vision, you cannot see the deity, Gurudev, Vrindavan, Prasad. You cannot see them properly. Также и без правильного видения мы не сможем увидеть правильным образом ни Гурудева, ни Божества, ни Прасад, ни Вриндавана. That's why when the deity opens, and when they open the curtains to the deity, the first thing we do is bow down. Поэтому первое, что мы делаем, когда открывают занавес, открывают Божества, мы кланяемся. Why? Почему мы кланяемся? Means I have no power to see you. Это означает, что у меня нет могущества увидеть вас. Therefore, we bow down first. Why? You give me the power, then I can see. Поэтому мы кланяемся и просим, пожалуйста, дай нам могущество увидеть тебя. If you give me mercy, then I can see. Если ты дашь мне милость, то я его смогу увидеть. So today we want to talk about deity, Сегодня я хочу рассказать о Божествах, worship. о поклонении This is Божеству. one of the 9 ways to serve Krishna. Это один из 9 способов служить Кришне. Okay, Kundalata, don't give birth here in the class. Да ладно, не вздумай родить сейчас здесь на лекции. Sit properly. Сиди нормально. Okay, so deity worship, one of the 9 limbs of devotion. Поклонение Божествам – это один из 9 видов преданного служения. You could not see how she was sitting. Вы не видели, как мы сидим. So, there's also Sadhusam, Nam, Kirtan, Bhagavad Shravana, Mathurava, Shradya, Shimotiya, Sevana. There are 5 limbs of devotion. Есть 5 видов преданного служения. So serving the deity with faith is one of the 5 types of devotion. Служение Божествам с верой является одним из 5 видов поклонения преданного служения. Anuradha, you've ever been to a temple? Народ, вы когда-нибудь были в храме? You've never seen the deity? Никогда не видели божеств. Off with her head. Chop off her head. Нужно прибить ей голову. What's your name again, sir? Как вас зовут? Hakko, I remember. Okay, have you ever seen the deity Вы form? хоть раз видели божества? Where? А где вы видели? Лахти. Лаха. Что за язык? Huh? Читание сарасвати. Ah. Okay. So, deity worship is very important for us. Поклонение божествам для нас очень важный процесс. If we cannot have deities in our home, then we should have some pictures of deities. Если у нас нет божеств дома, то мы должны хранить хотя бы изображение божеств. You have an altar at home, Hakko? У нас есть алтарь дома. Есть изображение, но повторять нас. Из picture of altar. Make a little altar. Нужно сделать маленький алтарик. Otherwise, how you do arti, how you offer food. Иначе как вы будете проводить арати и предлагать пищу? So, the deity is always, the transcendental form of the Supreme Lord is always in the spiritual realm. Трансцендентная форма Господа всегда находится в духовном мире. Damna swena narastaka kuhakam satyam param dimahi. And the pure Vaishnavas always meditate on. Чистый Вайшнава постоянно медитирует на Okay? духовном. He's there. Он там. But he also manifests in the heart of the pure devotee. Но он также проявляется в сердце чистого преданного. The pure devotee manifests the transcendental form of the Lord that is inside his heart. He manifests that into the form of the deity. Численный преданный проявляет форму, которая находится в его сердце, снаружи в форме божества.
And being controlled by his devotees' affection, Krishna accepts that form. Будучи, находясь под влиянием своих чистых преданных, Кришна принимает эту форму. So we should never see the deity as material. Поэтому нам не следует думать, что божество Кришна материально. To do so is a great skarblenya. Совершать, делать это великое оскорбление. Maybe most of you have heard of Lord Ram. Наверняка большинство из вас слышали о Господе Раме. Who has not heard of Кто Lord не Ram? слышал о Раме ничего? Okay. He appeared 16 million years ago. Он пришел сюда 16 миллионов лет назад. Even today in the villages in India, Dobrodin, no, Ram Ram. Даже сегодня деревенские в Индии, они не говорят «добрый день», они говорят «рам-рам». Even today, 16 million. Даже сегодня, спустя 16 миллионов лет. And the appearance day of Ram is a national holiday. День явления Рамы – это национальный праздник, выходной. Whole country completely closes. Все закрыто в эти дни, в этот день. Even today, the devotion to Ram is so much strong. Даже сегодня преданность Раме очень сильная. So, Lord Ram's father was named Dasarat Maharaj. Отца Господа Раму звали Дашаратом. When he was a young man, he used to like hunting. Когда он был молодым мужчиной, он любил охотиться. He could shoot an arrow at the sound. Он выстреливал из лука на звук. So one night was dusk. И однажды был закат. He heard some sound. Look, 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 look. Он услышал какой-то звук, какие-то звуки. So it sounded like an elephant drinking water from the river. И казалось, что это слон пил воду из реки. It was dark, he could not see. Было темно, и он не видел. So he shot the arrow to that sound. Поэтому он выстрелил на звук. And he heard Стрелу и услышал. no shlong, human being. Он понял, что это был человек, а не слон. Human being was filling up his water pot. Человек набирал свой горшок с водой. And that was making noise. Glug, 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 glug. И поэтому слышался этот звук. That was a Brahmin boy. Это был мальчик Брахма. His name was Shravan Kumar. Его звали Шраван Кумар. The king ran. You could imagine how much the king felt sad. Можете представить себе, как расстроился царь. The boy said, "Before I die, you take this pot of water to my blind parents." Мальчик сказал, перед тем, как я умру, пожалуйста, отнеси этот горшок моим родителям, горшок воды. He used to carry his parents around in a basket. Он носил своих родителей в корзине. So before I die, take this water to my parents. Поэтому перед тем, как я умру, пожалуйста, отнеси эту воду моим родителям. Then the boy died. И затем он умер. Carrying the dead body of the son and the jug of water, Dasarat Maharaj went to those blind mother and father. И Дашарат Марадж принес мертвое тело мальчика и эту воду родителям, слепым родителям. And the blind father, "Oh, my son, long time you not came. Where are you?" И слепой отец сказал, о мой сын, ты очень долго не возвращался, где ты был? Without you, I cannot live one moment. Без тебя я не могу прожить и в мгновение. Imagine the king. Представьте, что почувствует царь. "Oh, Brahman, I am not your son. I am Dasarat. О, Брахман, я не являюсь твоим сыном, я Дашарат. I have killed your son by accident." Я случайно убил твоего сына. That old man began to weep so much. Когда этот старец начал плакать. General rule is old father dies first, then the son. Обычно сначала умирает отец, а потом сын. Imagine his only son also. И это был также его единственный сын. So that old man began crying so much. "Why I'm feeling so much pain? И этот старец рыдал, почему я испытываю такую боль? What sin did I do that could give so much suffering?" Какой грех я совершил, что теперь я так сильно страдаю? Oh, it could be in a previous life I saw the deity with material vision. Возможно, в прошлой жизни я смотрел на божество материальным зрением. For that reason, I'm suffering so much. И по этой причине я так сильно страдаю. Okay, so 5,000 years ago, 5000 лет назад Krishna's great grandson правнук Кришны installed the deity of Krishna called Gopal. установил божество Кришны, которое зовут Гопал. He used to be worshipped on the top of Govardhan. И ему поклонялись на вершине Govardhana. Damayanti, you've been to Govardhan? Damayanti, вы были на Govardhane? Shame on you. Позор. Must come this year, okay? В этом году вы должны приехать. Sell a kidney, Продайте почку, sell both kidneys. обе почки.
Just come, right? Но главное приветь. So much important. Настолько это важно. So the deity was being worshipped on the hill, И этому божеству поклонялись на вершине камня. but Muslims invaded India many times. Но мусульмане много раз вторгались на территорию Индии. Allah Akbar. I think 14, 17 times they invaded India. 14 или 17 раз они вторгались в Индию. Killed 300 million people И убили 300 миллионов людей. for a new world record. Это новый рекорд. 300 million people they killed. 300 миллионов людей. So they used to break the vigrahas everywhere. И они также разбивали божества повсюду, куда приходили. They thought we killed the Hindu god. Они думали, что убивают Бога, индуса. Okay. Like the birthplace of Krishna, that is called Janmastan. Джанмастан – это место рождения Кришны. If you go there now, big temple. Если вы сейчас отправитесь туда, вы увидите огромный храм. And right next door, big mosque. И рядом с ним огромный мечеть. Because 7 times the Muslims destroyed that temple and built mosques. 7000 раз мусульмане разрушали этот храм и строили мечеть. So much they hate the idea of deity worship. Настолько сильно они ненавидят это понимание поклонения божествам. So the pujaris hid the deity of Gopal. Пуджари спрятал божество Гопала, They buried him under the ground. закопал его. Otherwise, the Muslims would find him and break him. Иначе божества нашли бы его и разбили. Then the pujaris maybe were killed, maybe they disappeared, and Gopal became lost. Тогда, возможно, Пуджария бы убили, и никто бы не узнал, что произошло. So 600 years ago, a great devotee appeared in this world. 600 лет назад великий преданный пришел в этот мир. What was his name? Как его звали? Tejaswini? Джексон. Madhavendra Puri. Madhavendra Puri. High class Vaishnava. Это преданный очень возвышенного уровня. At the end of his life, he was so much absorbed in separation from Krishna. В конце своей жизни он был погружен в разлуку с Кришной. Okay. What's your name with blue hair again? Как вас зовут? Huh? Даша. Your mother's alive, right? Ваша мама жива? So you remember her, right? То есть вы помните ее. But because always with her, maybe you don't remember her too much. Но, может, из-за того, что вы постоянно находитесь с ней, вы не вспоминаете так часто. Because always there. Потому что она всегда рядом. You imagine we got a phone call. Ну, представьте, вам позвонят. Oh, your mother is very sick. She went to hospital. Скажут, ваша мама очень больная, она сейчас в больнице. Or mother ran away from home. We don't know where she is. Or mother not came home. И мать не вернулась. What would you do? Что бы вы подумали? So much you would think about. So Вы much. постоянно Imagine. думали о ней. So much remember. Вы постоянно помнили о ней. So this is called separation. И это называется разлука. Actually, maybe you would remember your mother more in separation than if you were with her personally. Скорее всего, если бы вы находились в разлуке с своей мамой, вы бы больше помнили о ней, чем Understand? находясь рядом с ней. For that reason, devotees prefer the mood of separation. По этой причине преданные предпочитают настроение разлуки с Кришной. Krishna said to the gopis, Кришна сказал Krishna said to the wives of the brahmanas, женам Брахмана: love for me is not attained simply by being with me. любовь ко мне нельзя обрести, просто находясь со мной. Love for me is attained by hearing, remembering, and thinking about me in separation. Любовь ко мне можно обрести лишь слушая рассказы обо мне, памятуя обо мне, находясь в разлуке со мной. So in separation, devotees have so much absorption. Поэтому в разлуке преданные очень сильно погружены. In the end of his life, Madhavendra Puri would sing one verse again and again. В конце своей жизни Мадхавендра Пури один и тот же стих повторял снова и снова. Hai Dina Dridanath He Mathuranath Katavalokarase Twanaloka Kataram Daiti Brahmati Kim Karomyaham. Only 3 people could understand the meaning of that verse. Только 3 человека могли понять значение этого стиха. One was Radhika herself, Одним из них это была Радхарани, because she spoke it. потому что она произнесла это стих. One was Chaitanya Mahaprabhu, Другим был Чайтанья Махапрабху, and the third was Madhavendra Puri. а третьим был Мадхавендра Пури. You could imagine how high he is. Можете себе представить, насколько возвышенный. Radharani sang that verse in separation from Krishna after he went to Mathura. После того, как Кришна уехал в Мадхуру, Радхарани, находясь в разлуке, Hai Dina пропела этот стих. Dridanath Mathuranath Katavalokarase. Oh Krishna, you are very merciful, О, Кришна, ты очень милостив, very kind to the poor and fallen.
Ты очень милостив по отношению к бедным, but you have forgotten the residents of Vrindavan. но ты забыл о жителях Вриндавана. Now you are Mathuranath. Сейчас ты Мадхуранат. But not seeing you, my heart is breaking to millions of pieces. Но из-за того, что я не вижу тебя, мое сердце разбивается на миллионы кусочков. Jayate Brahmati Kim Karomi Aham. Who do I speak to about my pain? Кому я могу рассказать о своей боли? So Radharani would sing that verse. Радхарани пел этот стих. In this verse, how much attachment to Krishna. Сколько любви к Кришне в этом стихе. And Madhavendra Puri at the end of his life would also taste those same feelings. Мадхавендра Пури в конце своей жизни также испытывал это чувство. He was from North India. Он был происхождением из Северной Индии. And he used to wander everywhere intoxicated by love of Krishna. Он ходил повсюду, опьяненный любовью к Кришне. He came to Vrindavan. Он пришел в Вриндаван. Vrindavan is the place where Krishna appeared. Вриндаван — это место, где явился Кришна. So when he came to Vrindavan, his love of Krishna increased millions of times. Когда он пришел во Вриндаван, его любовь к Кришне увеличилась миллионы раз. He never knew if it was daytime or nighttime. Он никогда не знал, день сейчас или ночь. Always Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Shri Radhe Braj Devake Chilalite He Nanda Suno Kuto Shri Govardhana Kalpapad Vittale Kalindi Pamye Kuto Goshanta Vitisavita Brajapuri Kede Mahadvibalo Bande Rupsanatano Devayugo Sijiva Gopala. Always moving around Vrindavan. Постоянно ходя вокруг по Hey Вриндавану. Radhe, O Brajadevi, O Lalite, O Krishna, where are you? Where are you? О, Радхи, Лалите, о, где вы? Где вы? So moving around, always intoxicated. Он ходил постоянно по Вриндавану, опьяненный. He came to the place called Govinda Kund. И он пришел к месту, которое называется Говинда Кунд. Remember Govinda Kund? Помнишь Говинда Кунд? Where is it? Где это? That pond is still there. Этот водоем все еще есть. Very great place. Очень великое, возвышенное место. What's your name, sir? Как вас зовут? Слава. Slava. Have you been to Vrindavan? Вы были во Вриндаване? Try and come. Старайтесь приехать. Very holy place. Очень священное место. So when he came to Govinda Kund, then he was sitting under one tree, chanting the holy names. Когда он пришел на Говинда Кунд, он сидел и воспевал святые имена. Madhavendra Puri would never beg even. Мадхавендра Пури никогда не собирал милостыню. He had taken the python vow, Piton. Он дал обет Питону. Piton never hunts for food. Питон никогда не охотится. He opens his mouth and food comes in, actually. Он открывает рот, и пища сама приходит к нему. Animal comes near then. Животные подходят, и он съедает. So Madhavendra Puri was like that. Мадхавендра Пури был подобен Питону. He never asked anyone for food. Он никогда никого не просил о еде. If someone would give him without asking, then he would take. Если кто-то давал ему что-то по своей собственной инициативе, то он принимал. And that's why he was completely surrendered soul. Таким образом, он был полностью предавшийся душой. Full faith Krishna will maintain. Он обладал полной верой, что Кришна спасет его. So Krishna likes devotees like that. Кришне нравятся такие преданные, как он. Krishna says, Ananyas chinta yukto mam ye janu parupasate tesham nityabhyuktanam yogiksamam yaham yaham. One who only thinks of me, what he needs, I give him.
Кришна говорит, что тот, кто думает только обо мне, получит все, что ему нужно. What he needs, I give. Все, что ему нужно, я дам And ему. what he has, I maintain. А что есть, я буду поддерживать, сохраню. So Madhavendra Puri like that. Madhavendra Puri был таким преданным. So Krishna personally came there, Кришна лично пришел к нему, but in disguise. но в скрытом виде. Why disguised to just? Почему в скрытом виде? Huh? To test him maybe, but Krishna also wants to serve his devotees. Он пришел туда так, потому что ему нравится служить своим преданным. If they know he's Krishna, they'll never let Krishna serve him. Если преданные узнают, что это Кришна, они никогда не позволят ему служить. So to serve Vaishnavas, even Krishna comes in disguise. Поэтому, чтобы послужить Вайшнавам, даже Кришна приходит в скрытом виде. And small boy, Он пришел к маленькому мальчику, very sweet. но очень-очень сладостный. And his voice also like nectar. Его голос тоже был подобен нектару. So he spoke to Madhavendra Puri. Он сказал Мадхавендра Пури. What did he say, Navaladika? Что он сказал ему, Влад? Oh, Baba, huh? What? No, Madhavendra Puri only took milk. Мадхавендра Пури пытался лишь молоко. Oh, Baba, what you doing? О, Баба, чем ты здесь What занимаешься? type of meditation? Какой медитацией? Why you're not eating? Почему ты не кушаешь? I will give you milk. Я дам тебе молоко. Some ladies came to Govinda Kunda and were washing their clothes. Там пришли какие-то женщины, и стирали одежду. They saw you here Они увидели тебя and they told me. и рассказали мне. So everyone has many jobs in my village. В моей деревне у всех есть много обязанностей. My job is that person who never asks for anything, I give them. Моя работа заключается в том, чтобы давать тем личностям, которые никогда ничего не просят. So Madhavendra Puri, when he was speaking with that boy, he felt unlimited happiness. Когда Мадхавендра Пури разговаривал с этим мальчиком, он испытывал безграничное счастье. This boy was so attractive. Этот мальчик был настолько So sweet and привлекательный, affectionate. настолько сладостный. Oh, Baba, I gave you this. I brought you some milk. Ну, Баба, я принес тебе молоко. Don't steal my pot. Не забирай себе мой горшок. I will come back at night time and get my milk. Вечером я вернусь и заберу этот горшок. But now I'm very busy. I have to go and milk cows. И сейчас у меня очень много дел, мне нужно доить коров. Then the boy disappeared. Потом мальчик исчез. Madhavendra Puri drank that milk Мадхавендра Пури выпил это молоко. because it came from the hand of Krishna. It tasted so much like nectar. Из-за того, что ему его дал Кришна, а оно было подобно нектару. Madhavendra Puri washed the pot Мадхавендра Пури вымыл горшок. and he was wondering when that boy will come back. When he will come back. Он мыл этот горшок и думал, когда же этот мальчик придет обратно. Okay, Narada, listening? Нарада, вы слушаете? In this world, nothing can attract the mind of a devotee like Madhavendra В Puri. этом мире нет ничего, что могло бы привлечь ум такого преданного, как Мадхавендра Пури. Madhavendra Puri cannot. Why this boy is so much attractive? И Мадхавендра Пури не мог понять, почему этот мальчик так привлекает меня. Why? Почему? Nalini? It's Krishna. Потому что это сам Кришна. Again and again, Madhavendra Puri would look down the path. When he will come? When he will come? Снова и снова Мадхавендра Пури смотрел на дорогу, когда же он придет. But that Malchik not came. Но этот мальчик не пришел. Madhavendra Puri, the external activities of his body stopped. Эту внешнюю деятельность тела Мадхавендра Пури остановилась. And the same boy came in his dream. Тогда тот же самый мальчик пришел к нему во сне. Ami Gopal Shri Govardhana Dari. My name is Gopal. Меня зовут Гопал. I'm the lifter of Govardhan. Я тот мальчик, который поднял Govardhan. I brought you that milk. Я принес тебе это молоко. For a long time, I'm buried under the ground. На протяжении долгого времени я нахожусь под землей. Oh, okay, I got it. So, relax. For a long time, I'm buried under the ground. Я уже давно нахожусь под землей. I'm very hungry and thirsty. Я очень проголодался, меня мучает жажда. Maybe 20 years, no one fed me. Уже 20 лет никто меня не кормил. Not like us. Maybe 20 minutes, we don't eat. Не такой, как мы. 20 минут не попили, уже нечего делать. I'm very hungry and thirsty. Я очень голоден, и меня мучает жажда. No one gave me bath many years. Никто давно уже меня не омывал. So my body is very hot. Поэтому мне очень жарко. Please save me. Please. Пожалуйста, спаси меня, спаси. I'm waiting many years. Я жду на протяжении многих лет. I'm thinking, when will Madhav come and give me service? И думаю, когда же придет Мадхава и послужит мне. So Madhavendra Puri woke up. Мадхавендра Пури проснулся.
That boy was Krishna, but I didn't know. Этот мальчик был сам Кришна, но я не узнал его. So much he cried. Он очень сильно рыдал. I'm a long time waiting for Krishna, but when I saw he came, I could not get him. Я давно жду Кришну, но когда он пришел, я не смог обрести его. Then he controlled himself and set out to fulfill the order of the Krishna. Затем он начал исполнять приказания Кришны. So Madhavendra Puri called the villagers. Мадхавендра Пури собрал деревенских I had a dream, come with me. жителей деревни и сказал: мне приснился сон, вам нужно отправиться со мной. Bring shovels Возьмите с собой лопаты. for digging. They took them deep into the forest. Он увел их глубоко в лес, Because in the dream he had seen this place. потому что во сне он увидел это место. He told the villagers, dig here. И он сказал этим жителям деревни: копайте здесь. And they found under the ground very beautiful form of Krishna. Там они нашли очень красивую форму Кришны. What was his name? Как его Devaki. звали? Деваки. How many times have you been there? Gopal, what you guess? Кто из Gopal. них угадал? That place where Madhavendra Puri dug out the Gopal. deity of Krishna, that place is still there. И место, где Мадхавендра Пури нашел божество, до сих пор есть, присутствует там. All the villagers were amazed. Все жители деревень были поражены. So handsome deity. Такое красивое божество. Then long time he not ate or took bath. На протяжении долгого времени он не кушал, не принимал омовения. Just like if we don't take bath, how you feel in the morning? Так же, как когда мы не помоемся утром, как мы себя чувствуем. Marina, if you don't take bath, how you feel? Если вы не примете омовение утром, как вы себя будете чувствовать? Да. Imagine Krishna 20-30 years no bath. Представьте, Кришна 30 лет не принимал So омовения. much suffering. Как сильно он страдал. So Madhavendra Puri arranged, we have a big festival for begin the worship of Gopal. Мадхавендра Пури устроил большой фестиваль, который знаменовал начало поклонения Гопалу. So the villagers bought hundreds of pots of water from Govinda Kund, Из Говинда Кунды жители принесли сотни горшков воды and they bathed the deity with hundreds of pots of water. и омыли это божество сотни горшками воды. They massaged him with oil, Они натирали его маслом, just like we use soap and other things. так же, как мы пользуемся мылом. So the devotees have so much affection for the deity. Столько любви преданных божеству Кришны. This is Krishna himself, I should serve him. Это сам Кришна, мне следует служить ему. Like a mother cleans her baby, how much care? Так же, как мама, которая заботится о своем ребенке. So devotee will feel a million times more affection even than for Krishna. Но преданные испытывают даже в миллион раз сильнее любовь к божеству, чем мать к ребенку. They bathe the deity with ghee, oil, Омывают божество топленым маслом, honey, медом, cream, сметаной, сливками. many things, many nice things. Используют очень много хороших продуктов. Then they began cooking for him. Затем они начали готовить для него. There were 7 cooks just making subjis. Там было 7 поваров, которые готовили только сабджи. So they offered mountains of food, Поэтому они предложили огромные кучи. piles of chapatis, Там были горы чапати, hundreds of different subjis. сотни различных сабджи. All the villagers brought all their milk products, all Все yogurt, жители all ghee, принесли все свои молочные продукты. all sweet rice, Йогурт, весь сладкий сметана. рис, и сметана. mountains, hundreds of Горы, pots. сотни и сотни горшков. And Madhavendra Puri offered by his own hand, he offered to Krishna. И собственными руками Мадхавендра Пури предлагал это все Кришне. Anuradha, who you cook for? Народ, вы для кого готовите? Huh? That took a long time to answer. Очень много времени понадобилось, чтобы ответить на этот вопрос. Okay, Rina, start to cook and offer your food to Krishna, Ирина, okay? начните готовить, начните предлагать пищу, которую вы приготовили для Кришны. Anabhistam janamutram vishnuanavedanam. Any food not offered to Bhagavan is like stool. Любая пища, не предложенная Кришне, подобная испражнению. Vanamala, eating stool or prasadam. Понимаете, ты ешь испражнение или просад? Every day. Каждый день? 99%. Huh? 99%. And 1% stool. 1% испражнения. Everything must offer. Нужно предлагать все. So Madhavendra Puri with his own hand, he offered to the deity. Как Мадхавендра Пури собственными руками предложил это все божеству. One time before I die, I want Indira to swear Tila. Однажды, перед тем, как я умру, я хочу увидеть Индиру в стиле. Okay? Хорошо? So,
No one could see how Krishna took the offering. Никто не мог видеть, как Кришна принял подношение. Just like a bee. Так же, как пчела. A bee goes to a flower and takes all the honey, all this fragrance, everything. Пчела подлетает к цветку и забирает все из него, аромат, пыльцу. But it looks like the bee has not taken anything. Но кажется, что она ничего не взяла. So Krishna takes the offering of devotee, like a bee. Кришна принимает подношение преданных так же, как пчела. But we cannot see how he's taken. Мы не видим, как он это делает. So Madhavendra Puri offered the prasad with his own hands. Madhavendra Puri предложил просад собственными руками. Then he distributed all the prasad to the brahmanas, the guests, Затем раздал этот просад браманам и гостям, even dogs and birds. даже собакам и птицам. They put the deity to rest. Затем они уложили божество отдыхать, After eating, you have to take a little rest, потому что после еды нужно отдыхать, especially in Gaudiya Math. в особенности в Гауdiya Матхе. So then Madhavendra Puri last, he took one glass of milk. Затем последним Мадхавендра Пури выпил стакан молока. Huge festival, but he just took one glass of milk. Огромный фестиваль, но он выпил лишь стакан молока. Why? He's not doing for himself, really, he's doing for Krishna. Почему? Потому что все это он делал не для себя, а для Кришны. Then the next village heard about the Mahotsav. Когда следующие деревни узнали об этом великом празднике, The next village said, tomorrow we will do the festival. и в этой деревне сказали, завтра мы будем проводить The фестиваль. next day they brought all their things. Поэтому на следующий день они принесли все свои The next day, отношения. same festival. Случился такой же самый Then the фестиваль. next village, oh, we will do it tomorrow. Затем следующая деревня услышала об этом и сказала, завтра мы проведем фестиваль. Then big cities heard about the festival. Затем огромные города узнали об этом фестивале. Rich businessmen, rich merchants, we will do the festival. Богатые бизнесмены, торговцы, они сказали, мы будем. I think for 1 year they did the Anukut festival. По-моему, на протяжении года они проводили этот фестиваль. Our Gurudev also does this festival on the day of Anukut in Govardhan. Наш Гурудев также проводит фестиваль в день Анукуты на Гавардхане. Who saw that? Кто видел этот фестиваль? On the time of our Gurudev. Времена Гурудева. Thousands of devotees, Тысячи преданных. and each one with preparation. И каждый был с каким-то своим подношением. If you see, then you believe. Если вы увидите, тогда поверите. Huge hundreds of pots of sabjis, Сотни paneer, горшков, rice, сабджи, панира, chapati, риса, чапати. millions of sweets, samosas. Миллионы сладостей, самос. So in modern age, our Gurudev did same festival. В современное время наш Гурудев проводил такой же In фестиваль. this way, 1 year that festival was done, 1 year. Таким образом, на протяжении года проводился этот фестиваль. And one night, Madhavendra Puri had another dream. И как-то ночью Мадхавендра Пури приснился сон. Krishna came in his dream, said, I am still burning, my body is still hot. Кришна пришел к нему во сне и сказал, мое тело до сих пор горит, но все еще жарко. You should go to South India and bring sandalwood. Тебе нужно отправиться в Южную Индию и принести сандаловую пасту. Sandalwood paste very coolly. Она охлаждает. If you put one drop on the body, it takes the heat of the whole body out. Даже капля этой пасты может забрать весь жар тела. Asuda probably already melted, but if she's still alive, you can try. So, go bring me sandalwood paste. Так, отправляйся, принеси мне сандаловую пасту. Madhavendra Puri was an old man. Мадхавендра Пури был пожилым человеком. What's the time? Сколько сейчас времени? So imagine if Madhavendra Puri was very old. Представьте, Мадхавендра Пури был очень пожилым Maybe he человеком. was 75. Возможно, было 75 лет. What would we do? Что бы мы сделали на его месте? Imagine Krishna woke us up at midnight. Представьте, Кришна разбудил бы нас посреди ночи. Go to Priya. Гора Крия, I'm very hungry. я очень голоден. Walk to Turkey and bring me some sweet. Поезжай в Турцию, привези мне сладости. What would she do? Что бы ты сделал? Come on, Krishna. What about my job and children and everything else? Кришна, да ты что? А как насчет моей работы, детей и всего остального? Yo, Bhagavan, Ты же Бхагаван. you go and get the sweet. Ты иди в Турцию и привези сладости. Guru Maharaj said that's why the deity not talk to us. Гуру Махарадж говорит, именно поэтому божество с нами не разговаривает. Krishna, no, even if I asked them to do something, they would not do. Кришна знает, что даже если бы попросили что-то сделать, они не стали этого делать. So, Madhavendra Puri not like us. Мадхавендра Пури не такой, как мы. Immediately he stood up Он тут же поднялся and went to South India. и отправился в Южную Индию. That time no trains.
В то время не было поездов, no planes, не было самолетов. walking, Шел old man, пожилой человек. but so much sincere. Но он был таким искренним. So he came to another place called Gopinath, И он пришел Ramuna. в место, которое называется Гопинат. Who's seen deity of Ramuna? Кто-нибудь видел божество Рамуны? Ramuna. Okay. Very beautiful deity. Очень красивое божество. That deity is 16 million years old also. Этому божеству тоже 16 миллионов лет. Still the worship is going on. Все еще поклонение ему продолжается. Personally carved by the hand of Lord Rama. Божество было вырезано руками Господа Рамы. So there they offer him sweet rice every day. Там ему предлагают каждый день сладкий рис. And Radha had sweet rice before. Анурадха, вы когда-нибудь пробовали сладкий рис? Madam Mohan? Useless fellow. Useless fellow. Бесполезный парень. You never had sweet rice. Никогда не пробовал сладкий рис. Who has not had? Кто не пробовал сладкий рис? Marina had sweet rice. Не пробовали сладкий рис? When? Когда это? How do you make it? Tell me. А как делается сладкий рис, расскажите. Huh? Porridge made of rice with sugar. No, it's not kasha. Нет, это не каша. Very wonderful thing. Очень прекрасная So вещь. these pujaris, they would make special type of sweet И rice. пуджари там готовили особую разновидность сладкого риса. Okay. And Madhavendra Puri smelt that. Мадхавендра Пури почувствовал запах этого сладкого риса. Thought, oh, I wish I could taste some. Он подумал, было бы неплохо, если бы я попробовал сладкий рис. Then the same offering I could cook for my deity in Vrindavan. Тогда я смог бы приготовить такой же рис своему божеству Вриндавану. I wish I could taste some. Было бы неплохо, если бы я попробовал такой рис. Next minute he criticized what I'm doing. It's not even been offered to Krishna. I'm thinking of enjoying. В следующий момент он подумал, что я делаю. Этот сладкий рис еще не предложили Кришне, я уже наслаждаюсь. Okay, Indira, who's the enjoyer? Индира, кто является наслаждающимся? What's her name? Irina. Who's the enjoyer? Кто является Is Irina наслаждающимся? the enjoyer? Ирина наслаждающаяся. Huh? I have some very bad news for you. Очень плохие новости для тебя. You are not the enjoyer. Ты не являешься You are the наслаждающимся. servant. Ты слуга. Krishna is the enjoyer. Кришна наслаждающийся. Okay? Хорошо? So don't say that again, right? Поэтому не произнеси этого снова. Krishna says, Ishwara aham bhakta. Bewildered by false ego, the souls in this world think I am the supreme, I am the enjoyer. Кришна говорит, сбитый с толку иллюзия, душа этого мира думает, что я верховная личность, я наслаждающийся. Irina, why you think you're the enjoyer? Why? Ирина, почему вы думаете, что вы наслаждающийся? Nice. Good answer. Хороший ответ. We did not make any, Мы ничего не сотворили, so it's not ours. поэтому это не принадлежит Who нам. made this world? Кто сотворил этот мир? Who made this world? Кто Huh? сотворил этот мир? God made this world. Бог. So it's actually His. Поэтому на самом деле он принадлежит ему. Don't steal His property. Не нужно красть его собственность. His things used for His service. Его вещи нужно использовать в служении ему. Srila Chivakumaj one time. Однажды наш Шри Трипра Махарадж, One man and woman came to see him. к нему пришел мужчина с женщиной. Who is she? Он спросил, кто она? That's my wife. Это моя жена. Your wife? Моя Very жена. angry. Он Your wife? разгневан. Твоя жена? How could she be your wife? Как она может быть твоей женой? Did you create her? Ты сотворил ее. Then she is not your wife. Значит, она не твоя жена. She's not for your enjoyment. Она не предназначена для твоего She's наслаждения. for the enjoyment for Krishna. Она предназначена для Кришны. Understand, Irina? Понимаете ли? Try and see this world like that. Старайтесь видеть этот мир таким образом. See a nice boy, don't think that is mine. Если вы видите красивого парня, не думайте, что он принадлежит вам. Oh, he's for Krishna's service. Он предназначен для служения Кришне. He belongs to the party of Subal and Sridham. Он входит в команду Судана и Шридана. He is for Krishna's service. Он служит Кришне. If
we see nice girl, we should not think that is for my enjoyment. Oh, this belongs to the party of Radhika. Если мы видим красивую девушку, мы не должны думать, что она предназначена для нашего наслаждения. Она является членом команды радости. Oh, she is for Krishna's pleasure. Krishna's Она предназначена для удовольствия Кришны. So in this way, Madhavendra Puri thought, come on, stop learning. In this way, Madhavendra Puri criticized his mind. Why you're trying to enjoy Krishna's sweet rice before he's enjoyed it? Таким образом, Мадхавендра Пури начал отчитывать своим, почему ты пытаешься наслаждаться рисом Кришны, еще до того, как он попробовал его. So he chastised his mind. Он отчитал свою. I will not take any sweet rice with your mind. Я не буду брать никакого риса. Sometimes devotees punish themselves like that. Иногда преданные наказывают себя таким образом. Jacob, you know what a rasgulla is? Вы знаете, что такое расагула? Сандалс. Bowl of nectar. Это шарики нектара. Pray to Bhagavan in this life you can get a rasgulla. Помолитесь Бхагавану, чтобы в этой жизни вы испробовали расагулу. Very nice. Это очень вкусно. In Calcutta they make famous ones, no? В Калькутте есть очень знаменитые расагулы. I stayed there 3 months. Я жил в Калькутте 3 месяца. Almost died by rasgulla poisoning. Я чуть не умер от переедания расагулы. So nice. And that time very cheap, 50 pesos. Очень дешевый был, 15 песо. So one time, Gokashodas Babaji Maharaj, some desire came, I want to eat rasgulla. Однажды в город Кишордас Бабаджи Махарадж появилось желание скушать расагулу. And he chastised his mind. Затем он начал ругать свой ум. Ах ты негодяй. You want to eat rasgulla? Хочешь покушать расагулу? I'll give you rasgulla. Я дам тебе расагулу. So he took neem leaves. Он взял листья нима. Neem leaf is very bitter. Эти листья очень-очень горькие. He made paste Он сделал из них пасту. and mixed with ashes, Смешал с пеплом. made into ball. Сделал шарики. I'll tell you, want to taste rasgulla? I give you rasgulla. Если хочешь насладиться расагулой, вот получай. This way devotees chastise themselves. Таким образом преданные наказывают себя. So Madhavendra Puri chastised himself. Мадхавендра Пури тоже наказал себя. You rascal, before Krishna is eaten, you want to enjoy that. Ах ты негодяй, ты хочешь насладиться тем, чему насладился So he Кришна. left the temple and went in the marketplace. Поэтому он оставил храм и отправился на рынок. Night, and the pujari offered 12 pots of sweet rice. Вечером Пуджари предложил 12 горшков сладкого риса. The pujari puts the offering inside and closes the curtain. Пуджари поставил эти горшочки на алтарь и закрыл занавески. And that time the Lord eats. В это время Господь кушал. And the pujari comes and takes the offering back. Затем Пуджари приходит и забирает это подношение. But Krishna stole one pot of sweet rice Но один горшок с рисом Кришна украл. and kept it in the back. Он спрятал его позади. Why? Madhavendra Puri wants sweet rice. I will steal. Почему? Мадхавендра Пури пожелал сладкий рис, поэтому я украду для него. And pujari could not understand. А Пуджари не заметил этого. Pujari did everything, went to sleep. Пуджари сделал свою работу и отправился спать. The deity came in his dream. Во сне к нему пришло божество. Wake up, wake up. Проснись. In the marketplace, it's sannyasi Madhavendra Puri. На рыночной площади есть саньяси Мадхавендра Пури. I have stolen sweet rice for him. Я украл сладкий рис для него. Take it to him. Отнеси его ему. Pujari woke up. Пуджари проснулся. He took bath. Он принял омовение. He went into the deity room. Вошел в комнату божеств. Really? Krishna has stolen a pot of И sweet. он увидел, что на самом деле Кришна украл этот горшочек со сладким рисом. So he went in the marketplace. Where is Madhavendra Puri? Поэтому он отправился на рыночную площадь и начал кричать: кто здесь Мадхавендра Пури? Your good fortune is unequaled in the 3 worlds. Нет равной твоей удачи во всех 3 мирах. Krishna has personally stolen sweet rice for you. Кришна лично выкрал сладкий рис для тебя. Where are you? Where are you? Где ты? Где ты? I am Madhavendra. Я Мадхавендра Пури. Pujari did pranam. Пуджари предложил ему You поклон. are such a great devotee. Krishna did this for you. Ты очень великий преданный. Кришна сделал это для тебя. Imagine how Madhavendra Puri felt. Представьте, как чувствовал себя Мадхавендра Пури. Oh, Krishna is so kind to him. Кришна так добр ко мне. Normally stealing is very bad activity. Обычно красть это очень плохо. But Krishna stole to fulfill his devotee's desire. Кришна украл этот рис, чтобы выполнить желание своего преданного. If a
Krishna is called Bhakta Vatsal Sri Hari, so kind to his devotees. Кришну называют Бхакта Ватсал Шри Хари. Кришна, Before, который очень милостив к своим before преданным. that deity just called Gopinath. До этого это божество звали просто Гопинат. But now deity got new name, Kirchar Gopinath. И теперь божество получило новое имя Хирчар Гопинат. Gopinath who steals sweet rice. Гопинат, который крадет сладкий рис. If you go to the Ramuna, same deity you can see even today. Отправитесь на Рамуну, то вы до сих пор сможете видеть сейчас это божество там. Pujari will give you a little pot of that sweet А rice. Пуджари даст им маленький горшочек с этим сладким рисом. Madhavendra Puri took that sweet rice in great ecstasy. Мадхавендра Пури вкусил этот сладкий рис в экстазе. Then his clay pot. Этот горшочек был из глины. So the little, each day a little piece of the clay pot he would also eat. Поэтому каждый день он съедал чуть-чуть кусочек глины этого горшка, Remembering Krishna's mercy. чтобы помнить о милости, которую на него And he проявил. thought, oh, in the morning the Pujari will tell everyone. Затем он подумал, утром Пуджари расскажет об этом всем. So much respect will be there. И столько уважения начнут выражать ему. If that was us, what would we do? Если бы это были мы, что бы мы сделали? Selfie of ourselves with the pot. Selfie with the Pujari. Мы бы сфотографировали с горшочком риса, с Пуджари, Merely Facebook. тут же на Facebook выложили фотографию. So much we want our own respect. Так сильно мы хотим почтения, чтобы выражали его. It is like poison. Но это все подобно яду. Madhavendra Puri not want that. Мадхавендра Пури не желал этого, So he ran away. поэтому он сбежал. But the good reputation of Vaishnava always follows them. Но репутация Вайшнава постоянно следует за ним. So by the time Madhavendra Puri came to the next city, everybody already knew. Когда Мадхавендра Пури достиг следующего города, там уже все знали о нем. He asked the king for sweet rice. He asked the king for sweet rice, for sandalwood paste. Он попросил царя дать ему сандаловую пасту. Today's Ekadasi, so much thinking about sweet rice. Сегодня Экадыш, поэтому так вспоминаем сладкий рис. Akab, you did Ekadasi today? Вы сегодня соблюдали Экадыш? You did. Okay. Whole life you have to do, right? Всю жизнь нужно соблюдать Экадыш. Don't miss Ekadasi. No, don't miss Ekadasi. So easy. Это так просто. It's so important. Devotion comes easily by Ekadasi. Очень легко обрести преданность благодаря Anuradi, you did Ekadasi today? следованию Экадышу. Мурат, сегодня соблюдали Экадыш? Just how to was, What? Yes, no. Не подали бы мне. oh no, What you ate? Что вы ели? apple. Oh, that's okay. Ну, это же нормально, даже фрукт. Why you said you not did Ekadasi? Почему сказали, что вы не соблюдали Eating Экадыш? fruit does not break Ekadasi. Фрукты не прерывают Экадыш. Who else? What's your name, Prabhupada? Huh? Vidyananda. Today you remember the Ekadasi, of course. Сегодня вы соблюдали Экадыш? Yes. Да? Don't lie, never. Не Yes. обманывайте. So important, no? So important. Это очень важно. So simple thing. Какая простая вещь. So, Madhavendra Puri, he got his sandalwood paste. Так Мадхавендра Пури достал эту сандаловую пасту. The king gave very easily. Царь дал ему, Such a great devotee. потому что это был очень великий преданный. He gave him one brahmana to carry it. И он дал ему браману, который должен был нести эту пасту. And Madhavendra Puri began walking all the way back to Vrindavan. Мадхавендра Пури отправился обратно в Вриндаван. Hundreds of kilometers. Сотни километров. But when he came again to Ramuna, the deity came in his dream again. И когда он пришел в Римуну, снова к нему во сне пришло божество. Oh, Madhavendra, no need to go all the way back to Vrindavan. У Мадхавендра нет надобности возвращаться обратно в Вриндаван. Me, Gopinath was speaking. Гопинат говорил, Me and Gopal is same person. я и Гопал это одна личность. Different deity, but same person. Божества разные, но личность та же самая. If you give the sandalwood paste on the body of Gopinath, I will get the result. Если ты поднесешь эту сандаловую пасту к телу Гопинатха, то я получу тот же самый результат. So Madhavendra Puri spent the rest of his last time there grinding, making sandalwood paste to put on the deity of Gopinath. И последнюю часть своей жизни Мадхавендра Пури провел там, растирая древесину, делая из нее пасту. And he left this world there. И там же он оставил этот мир. If you go now, you can see the Samadhi place of the great saint Sri Madhavendra Puri.
Сейчас можно там увидеть самадхи великого святого Шримадхаренда Пури. So deity is not a stone and not a statue. Божество – это не камень и не статуя. If one has that love, the deity will directly speak with him. Если у кого-то будет такая любовь, то божество будет разговаривать непосредственно с ним. And if you do not have that love, by serving the deity with faith, that love will А definitely. если этой любви нет, то нужно служить с верой, и тогда такая любовь проявится. Okay, Rina, no more cooking for yourself. Хорошо, Ирина, больше не готовьте для себя. You're not the enjoyer of gratitude and smetana or anything Не вы else. являетесь наслаждающимся гречкой, сметаной и все остальное. But first, offer everything to Krishna. Сначала нужно все предложить Кришне. In Bhagavad Gita, Krishna says, Кришна говорит Бхагавад-гите: Yadasti yatyahoti jadosi dadasi yat yatapasasi kuntayad yat kurusa madarpanam. O Arjuna, whatever you eat, «О, Арджуна, что бы ты ни кушал, whatever austerities you perform, какие бы аскезы ты ни whatever совершил, charity you give, какую бы милостыню ты ни раздавал, yat korosi madarpana, do as an offering to me. делай это как подношение мне». So Madhavendra Puri showed in this world how to serve. Поэтому Мадхавендра Пури показал, как нужно служить в этом мире. Okay, so all persons should also begin to serve. Поэтому все должны начать служить. If you do not have photo, if you do not have deities personally, you can serve by any photo. Если у вас нет божества, вы можете служить изображению божества. Chant and look at them. Успевать святые имена и смотреть на них, Remember Radha Krishna. вспоминать Радху и Кришну, Offer your foodstuffs to them. предлагать пищу. One day, if we are fortunate, maybe we'll get deities of our own. Of our own. Если мы будем удачливы, то в один из дней мы можем, возможно, у нас появится божество. This way, life can become successful. Таким образом, наша жизнь станет совершенной. Any questions from the people? Задавайте, пожалуйста, вопросы. Anuradha, any question? Мурада, есть вопросы? Okay, definitely. Конечно. Okay, what time is this place till? 10, да? Да. I don't think I'm going to make it till 9. I will not be able to last so long. Ну, не протяну до 9. Yes, sir. What's that on your hand? Что в руке? На руке. Okay, what's your question? Вопрос? Расскажите, как предлагать дома пищу? Could you please explain how we can offer food at home? Offer food. Have to be like Madhavendra Puri. Нужно быть таким же, как Мадхавендра Пури. Don't try and enjoy it. Не нужно пытаться наслаждаться. If you enjoy while you're cooking, oh, this is for me, Krishna won't take it. Если ты будешь наслаждаться во время готовки, думаешь, что это для меня, то Кришна не примет. Have to be very clean also. Нужно также быть очень чисто. Take bath, clean clothes, Принять омовение, одеть чистые одежды, clean pots. чистые горшки, кастрюли. Все должно быть чисто. Main thing in deity seva have to be very clean. Самое главное в служении божествам – это чистота. Then each offering, what you cooked, a little bit of each offering you put on one special plate for Krishna. Затем вы берете специальную тарелку, предназначенную для Кришны, кладите на нее по чуть-чуть от каждого блюда. Tulsi leaf. Затем добавляете листик тулси. Without Tulsi leaf, Krishna not accept anything. Без тулси Кришна ничего не принимает. You have Tulsi at home, У вас есть дома тулси? do you? Свежий ложить или можно сухим? Doesn't matter. Неважно. Fresh is nice. Лучше, If you have, конечно же, свежий. if you don't have, no problem. Но если нет, то не проблема. If you have Diksha, you can offer by Gopal mantra. Если есть дикши, то можно предлагать Гопала мантру. If you don't, just Maha mantra. Если нет, то просто Махамантра. Okay? Krishna says, Patram Pushpam Taram Payam. If one offers me with faith a leaf for water or fruit, I accept it. Кришна говорит, если кто-то предложит мне с верой воду, фрукт или листик, то я приму. Okay? So the main thing is cleanliness. Поэтому главное – это чистота. And try to cook really for Krishna's satisfaction. И старайтесь готовить на самом деле для удовлетворения Кришны. Программу мантры читать надо. Чтобы chant any pranama mantras. For the deities, Мне okay? нравится. Божества. Can do. Можно. After you offer, you do pranams. После того, как предложили пранаму, прочитать. Okay. Anything else? Еще вопросы есть?
дальше вопрос. Когда Санатана Госвами пришел, и он был 7 лет там, где Мазамутом, да, там женщина, она не соблюдала чистоту. И получается, как потом божество, когда Санатана Госвами стал соблюдать чистоту, да, божество пришло, потом назвало Санатана Госвами. Вот, но почему все-таки потом божество, оно не захотело быть с той семьей, а захотело служение Санатана Госвами? There is a story of Sanatana Goswami came, and one lady, she was cooking him something. She chastised him, and she started to cook it with clearness. And then Deity chastised him, Sanatana Goswami, and still Deity didn't stay with this family, this lady. Deity wanted to get service from Sanatana Goswami life. Sanatana Goswami is Gopi. No? Sanatana Goswami это Гопи. Mother's love and affection is there. No? Материнская любовь присутствует, есть. But even in this world, when girl falls in love, she leaves her mother and father and goes with her husband. Но даже в этом мире, когда девушка влюбляется, она оставляет маму и отца и уходит с мужем. Now your sons love you, right? Сейчас твой сын любит тебя. Mama is everything. Мама для него это все. When they marry you, they forget you. Но когда он женится, он забудет про тебя. Because that is a higher taste. Потому что это возвышенный вкус. So Krishna also feels that. No? Кришна также испытывает. When mother and father's service, he feels happy. Он испытывает счастье от служения мамы и отца. But when Gopi comes, then Krishna forgets that. Но когда Гопи приходит, Кришна забывает об этом служении. That's why he gave up that lady. Поэтому он оставил эту женщину и ушел с ней к небесам. Okay. Damayanti, you offering your food to Krishna? Дманьянти, предлагаете пищу Кришне? Promise? Обещайте. Okay, don't stop. Have to chant. Wake up early and chant. Нужно просыпаться рано и распевать святые гимны. These two, Manaman and Damayanti, both criminals. Вы преступники оба. All night Facebook. Всю ночь на Фейсбуке. Why not Facebook Krishna? Hare Krishna, Hare Krishna. Почему вы не распеваете Харе Кришна? Contact. That is the contact. Это и есть контакт. Try and contact Krishna. Right? Нужно контактировать с Кришной. While chanting Hare Krishna. Распевая Харе. Okay. Anything else? Еще что-нибудь? Yes, sir. What's his name again? Какой зовут? Недавно в Бихаре. Yes. Как предлагать манджари? Так How же? we can offer Manjari? Manjari, leaf. Offer. How? Pick it and offer it. Просто вы берете, отрываете и предлагаете. Stupid question. Глупый вопрос. Wash it, must wash tulsi always first. Сначала нужно омыть тулус, потом предложить. Pick it, you have to pick it and offer it, didn't you? Нужно сорвать и предложить. When you take Diksha, there's mantras you can chant. Когда получишь дикшу, там будут мантры, которые можно будет распевать. You can learn those mantras later. Дальше можешь выучить эти мантры. Anything else? Еще вопрос. Now is end of tour, so tank is empty. Сейчас конец тура, поэтому мой бак пустой, You're already tired. очень уставший. No more questions? Вопросов больше нет. Manamali? Question? Okay. Yes. Maybe about you can tell about Purushottam, right? We already told. Можете рассказать о месяце Пурушоттама? No? Мы уже We рассказали. did here? Okay, we'll tell later. Позже рассказали. Feeling a bit tired. Мы уже устали. Fasting is done. Передай мне данные. Question, Indira? Есть вопрос? Everyone knows Mahamantra? Все знают Махамантру. Blue hair, what's her name again? Huh? Dasha. Dasha. You know Mahamantra? Вы знаете Махамантру? Tell us. Oh, okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Edadasi Titi ki Jai. Gaur Premanand. Sparta Tirthanand Damdar Maharaj ki Jai. Okay. Prasad for everyone. Huh?